wanaanza kupokea. Kidogo nikupiga kiwiko hapa. This is the moment we've been waiting for. Ni wakati ambao tumekuwa tunasubiri. Please desist from shaking hands. Tusipiane mkono, kiwiko, abalaba ngumi kidogo. Tunaomba makofi taratibu tunavyotarajia siku ya kwenye gari lake Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Samia Suluhu Hassan. It's also appropriate to courtesy, simply to courtesy as a sign of greeting. Makofi kwa let's go our hands together. Kwa hiyo kikubwa sana kukaribisha Mheshimiwa Rais. Katika sehemu hii hapa tutasalimiana na kisha tutaelekea katika eneo hili la uzinduzi ambao tutaita jiwe la msingi. Kwa hiyo naomba tuelekeze Mheshimiwa Rais katika eneo hili na mtaomba the owners of the hotel to the right. Mheshimiwa Rais, naomba kwanza tuanze hapa na naomba Mheshimiwa Rais tuelekeze katika eneo hili hapa. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na Mheshimiwa Rais kwa upande huu, and the honors and the Gran Melia Jijini, and Your Excellency the Ambassador. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Mheshimiwa Rais, hapa tunaandaa hii ni pazia. Ukishusha chini taratibu, hii inafunguka, bendera yetu inafunguka kuzindua uwekezaji huu. Sasa, tuko tayari mabibi na bwana? Please. Moja, mbili, tatu, mabibi na bwana. There we go. Hii ni kabisa. Na sasa tuangalie mbele ili tuweze kupata picha ya pamoja tafadhali. Alafu baada ya hapo sasa tutakwenda katika eneo la utepe. Na tukifika hapo tutageuka kuangalia tulipotoka ili wapige picha wapate picha maalum. Mheshimiwa Rais, utakata utepe. Yes, let's move our masks. Yes. Kwa muda. Alright, nami tumepata picha nzuri. Indication ya kidole, tuko tayari. Na baada ya kukata utepe, we good? Okay, sir. Mheshimiwa Rais, naomba sisi nikuelekeze katika eneo la utepe. Ladies and gentlemen, dear gents, please. And let's face where we came from. Tuangalie tulipotokea. Alright. Kuna mkasi mmoja. Wapiga picha ngine tangulieni mbele. Kuna mkasi mmoja naomba tumpatie Mheshimiwa Rais. Mkasi huo. Everyone else holding the tape. Kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwekezaji uendelee. Makofi mengi sana. Asante sana Mheshimiwa Rais, kuruhusu sasa tuelekee kwenye ziara moja kwa moja. Hapa tutakwenda watu wachache tu tafadhali kwenye ziara. She's doing very well. Thank you.
Mtoa maelezo, naomba nimkabidhi microphone tafadhali na General Manager, please. Your explanations of the yellow chili. Thank you very much. Madam President, this is the Indian restaurant with a signature chef, and we'll try to bring some high-profile cuisine here in Arusha. And let me take the opportunity on behalf of Mr. Bawaji to thank you for being here, and it's a real pleasure for us. Thank you. So we move to the next. Yeah, we move the. Tanzania hao wafanyakazi katika hoteli hapa tunakuonyesha kwenye picha restaurant inaitwa Samia moja kwa moja. 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 Unakata kulia. 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 Moja kwa moja ukumbini. This way. Moja kwa moja. And we try to serve international cuisine. We are Gran Melia Jijini also this and the founder is Spanish. Gran Melia has 4 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Makofi ya Messi.
Makofi mengi sana. Let's put our hands together. Na kwa heshima zote naomba tuketi tafadhali. Let's take our seats. Ni furaha yetu kubwa sana kumkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, katika uzinduzi huu wa hoteli ya Gran Melia ambayo ametoka kufanya ziara fupi ya maeneo machache. Bila shaka ataifurahia zaidi akikaa hapa siku moja, aweze kukaa katika moja ya restaurants labda Sabasaba pale, aweze kufurahia chakula cha hapa na huduma bora kabisa ambayo kwa sehemu kubwa inatolewa na vijana wetu wa Tanzania. Tupige makofi mengi sana kwa ari hii ya kukuza na kuendeleza uwekezaji nchini Tanzania. Shughuli hii itapata baraka pale ambapo tutaanza na dua na sala, na kwa namna hiyo naomba niwakaribishe wafuatao katika meza yangu hii hapa. Baba Askofu Dr. Stanley Hoteli wa CCT kwa Bismillahirrahmanirrahim. Ewe Mwenyezi Mungu Mola wetu, wewe umesema katika kitabu chako kitukufu, niombeni nitawajibu. Na sisi kwa wakati huu tunakuomba kama ulivyotuamrisha, basi utujibu kama vile ulivyotuahidi, kwani hakika wewe huvunji ahadi yako. Ewe Mola wetu, sisi waja wako hapa tunainyanyua mikono ya udhalili na unyenyekevu kwako, tukiomba rehema yako ifinike nchi yetu na imfinike rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Ewe Mola wetu wa haki, tunakuomba umpe rais wetu mtukufu Samia Suluhu Hassan afya na salama katika kuitumikia nchi yetu, na umuongoze ewe Mola wetu kwenye kila lile ambalo pana ndani yake maslaha na maendeleo kwa ajili ya nchi yetu. Na watu kama hawa ambao Mwenyezi Mungu umewaelekeza katika nchi yetu kufanya uwekezaji mkubwa kama huu ni kwa ajili ya maslahi yetu. Ewe Mungu, wape nguvu wao na wasaidizi wao waweze kusimamia uchumi wa nchi yetu. Ewe Mungu tukubalie, amin. Makofi tafadhali. Askofu Dr. Julius Laser, karibu nawe. Basi tuombe. Mungu wa mbingu na nchi, kwa jina la Yesu tunakupa utukufu na heshima kwa ajili ya jambo hili kubwa linalofanyika Arusha. Mungu Baba, ibariki Tanzania, ibariki Afrika
Bariki rais wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan na uongozi wote wa nchi hii. Mungu wa mbingu na nchi, tunaomba ile big picture ya Tanzania, lile kusudi likapate kutimia kwa ajili ya kufunguliwa kwa Gran Melia mahali hapa, kwa ajili ya uchumi wa nchi yetu. Ukabariki kila mmoja atakayehusika, ili Baba, uchumi wa Tanzania ukapae katika dunia. Hakika awamu ya kwanza hata ya 6 na awamu zote zinazokujwa tunazikabidhi mikononi mwako. Ni kwa jina la Yesu Kristo Baba tumeomba. Amen. God bless you. Amen. Mheshimiwa Rais, waheshimiwa bibi na bwana, hakuna ukomo ama ukamilifu wa sala wala dua. Daima tunamwomba Mwenyezi Mungu kwa madhehebu yetu. Uwakilishi tumeupata vizuri. Asanteni sana viongozi wetu wa dini kwa kutufungulia shughuli hii kwa baraka hizo. Na sasa mabibi na bwana, naomba tuelekee kwenye ukaribisho na utambulisho rasmi. Ni furaha yangu kubwa sana kwa heshima kumkaribisha Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mali Asili na Utalii, Mheshimiwa Ludovic Ndihie, afanye tukio hilo la kutukaribisha katika shughuli hii na kufanya utambuzi wa kina wa wageni wetu mbalimbali. Naomba tafadhali ninapokuinua uelekee katika jukwaa kama langu kwa upande wa kushoto wa jukwaa ambalo litatumika na wazungumzaji wote. Naomba tupige makofi mengi sana mabibi na bwana. Karibu sana Mheshimiwa Ndihie. Asante sana. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Damas Ndumbaru, Mbunge, Waziri wa Mali Asili na Utalii, Mheshimiwa John Mongera, Mkuu wa Mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Halifa Abdul Al-Mazuk, Balozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu nchini Tanzania, Bwana Al-Said Al-Bawad, mwakilishi na mwenyekiti wa Al-Bawad Investment Group, Mr. Gabriel Eskela, mtendaji mkuu na makamu mwenyekiti wa Melia Hoteli International, waheshimiwa mawaziri mliopo, waheshimiwa wakuu wa mikoa mliopo, viongozi wa dini na viongozi wa vyama vya siasa, viongozi wengine wote. Mheshimiwa Rais, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, naomba uniruhusu kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mali Asili na Utalii na uongozi wa mkoa wa Arusha niwakaribishe kwenye tukio hili muhimu la uzinduzi wa hoteli ya Gran Melia ambayo ipo kwenye kitovu hiki cha utalii kanda ya kaskazini mkoani Arusha. Mheshimiwa Rais, uwekezaji huu muhimu wa hoteli hii ni miongoni mwa uwekezaji wa kimkakati ambao kwa ukweli unafungua fursa ya kuendeleza uhifadhi na utalii katika nchi yetu na hivyo kuwa na matokeo chanya sana kwenye uchumi na maendeleo ya jamii. Mheshimiwa Rais, kwa ridhaa yako na kwa unyenyekevu naomba uniruhusu sasa nitambulishe wageni ambao wameambatana na kuja kushirikiana nawe kwenye hafla hii ya uzinduzi wa hoteli hii muhimu ya Gran Melia. Kwa kuanzia, Mheshimiwa Rais, naomba nitambulishe meza kuu ambayo Mheshimiwa Rais tunaye Daktari Damas Ndumbaru, Waziri wa Mali Asili na Utalii, naomba asimame awasalimie wananchi. Mheshimiwa Rais, pia tunaye Mkuu wa Mkoa wa Arusha, naomba asimame asalimie wananchi. Mheshimiwa Rais, tunaye Balozi wa Falme za Kiarabu nchini Tanzania, popote alipo naomba asimame asalimie wananchi. Your Excellency, Ambassador of Saudi Arabia, of Emirates. Sorry.
Mheshimiwa Rais, naomba pia nimkaribishe please the chairman and owner of Al-Bawadh Investment Group, Mr. Al-Said Al-Bawadh. Please stand up. But also I want to introduce the CEO and the Deputy Chair of Melia Hotel International to stand up and wave for. Mheshimiwa Rais, pia pamoja na meza kuu wako viongozi mbalimbali ambao naomba kwa ridhaa yako niwatambulishe kama ifuatavyo. Tunao waheshimiwa mawaziri wakiongozwa na Waziri wa Fedha Mheshimiwa Mwigulu Nchemba na Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Naomba wote mawaziri kwa umoja wenu msimame. Mheshimiwa Rais, pia naomba niwatambulishe wakuu wa mikoa wote wa mikoa ya jirani ambao wako nasi jioni hii leo. Mheshimiwa Rais, naomba pia niwatambulishe wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama ambao umeongozana nao jioni ya leo kama wapo. Mheshimiwa Rais, pia kwa heshima naomba nimtambulishe Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Mheshimiwa Balozi Peter Muthuki na Secretariat ya Jumuiya kama wapo wasimame. Mheshimiwa Rais, pia kwa ridhaa yako nimtambulishe Spika wa Bunge la Afrika Mashariki na wabunge wote wa Afrika Mashariki kama wapo, naomba wasimame. Mheshimiwa Rais, samahani nilikuwa nimemsahau Mheshimiwa Naibu Waziri wa Uganda, naomba asimame apunge mkono. Rebecca. Oh, asante sana. Mheshimiwa Rais, vile vile tunao waheshimiwa mabalozi na wakilishi wa jumuiya za kimataifa. Your Excellency Ambassador and the representative for International Corps, please stand up and well. Mheshimiwa Rais, vile vile tunaye mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Arusha, ndugu yetu Zerothe Stefan, naomba simame. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha, huo ndio utambulisho mfupi. Asante sana. Asante sana. Nami naomba niwe radhi ya huduma na hii kwetu wa Makonde ili kwa rahisi zaidi. Nitamka karibu sana. Mheshimiwa Rais, mabibi na bwana, naomba
Baada ya kusikia utambuzi mkubwa na mpana huo na ukaribisho na utambuzi wa hasa wageni wetu wa nchi jirani na hata mbali zaidi, wengi wakiwa kushuhudia shughuli yetu ya kasi ya maendeleo katika uwekezaji, ambayo tumekishema kabisa tuwakaribishe na wageni wetu waweze kutoa neno kutukaribisha na pia utambuzi kwa upande wao. Kisha baada ya hapo tukaribishe salamu za mkoa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye yuko katika meza kuu, na baada ya hapo nitamkaribisha mtendaji mkuu wa Melia Hotels International kabla ya kuelekea kwa mwenyekiti mwenyewe. Naomba tumpigie makofi mengi sana tafadhali, mabibi na mabwana. Si mwingine huyu ni Lori Ward, mkurugenzi Albuardi Investments. May I please welcome you to the lectern on the left, to the left of the stage. Mabibi na mabwana, makofi tafadhali. Your Excellency, Honourable Ministers, Members of Parliament, our esteemed Ambassador, distinguished guests, friends, business partners, ladies and gentlemen, welcome and thank you for coming today. It's both my privilege and pleasure, on behalf of our Chairman and Founder, Mr. Ali Al-Bawadi, to present a brief synopsis and snapshot of ASB Tanzania Limited. The company was formed in the early 2000s to acquire our first hotel, the famed Kilimanjaro in Dar es Salaam. And as of today, we now own 6 flagships, hotels and lodges here in Tanzania and on the island of Zanzibar, with several additional exciting projects already under consideration. ASB is a subsidiary of the group's hospitality division that goes by the same name, whose parent company, Al-Bawadi Investment, started from humble beginnings back in Dubai, but quickly grew to become a dominant and leading player in the food retail, distribution, shipbuilding, and engineering industries in the UAE. And now also it's a global investor in hospitality and agribusiness sectors. ASB International owns an exquisite, extensive portfolio of best-in-class hotels on 4 continents and in 12 countries. We are proud to highlight that over half of these properties are in Africa, with the majority being right here in the Republic of Tanzania. Mr. Al-Bawadi has always lived by the philosophy and principle that to be successful, one either has to be the biggest or the best. The Gran Melia Arusha, our 5-star properties in Dar es Salaam, Serengeti, Stone Town and Zanzibar are all testimonies of being the very best that both ASB and Tanzania have to offer. The hospitality industry is all about selling memories, happiness and lifestyle, attributes that come so naturally to the beautiful people of Tanzania. Our hotels here in Tanzania currently employ over 800 staff and are operated by renowned international brands to ensure that top talent is recruited locally, trained and retained in order to provide tourists and guests who visit this amazing country with unparalleled service, comfort, and the memories they pay for. Our success has also always been based upon relationships formed and partnerships forged with hospitalities with whom we carefully choose to manage and market our properties. Against this backdrop, our journey with Melia first started almost 10 years ago when we rebranded our Zanzibar resort. Melia can now boast that 50% of ASB's worldwide portfolio, including 50% of our properties here in East Africa, are managed by them on our behalf. As both owners and operators of hotels and resorts themselves, Melia understand the intricacies and challenges of running high-end properties. And for this reason, they make ideal operators and caretakers of our assets. I would therefore like to take this opportunity to formally thank our dear friend, Mr. Gabriel Escare, who journeyed all the way from Spain to Arusha in support of this special occasion, and to thank him for all that Melia do
and will continue to do for ASB, our hotels, and our staff. Finally, it is only fitting to reiterate both our congratulations and our heartfelt thanks for the incredible commitment and hard work of all the contractors, engineers, landscapers, trade partners, and of course our valued employees and management team here at the Gran Melia Arusha, without whom this splendid hotel and surrounds would and could never have been a reality and a resounding success. Thank you all. Na zaidi zinazokuja, zaidi ya watu Watanzania 800 wameajiriwa, na bila shaka tunafurahia sana mwekezaji anayesema wao wana falsafa ya kubwa zaidi na bora zaidi kwa ajili ya nchi yetu. Makofi tafadhali kwao kwa mara nyingine tena. Na sasa je, Mheshimiwa Rais, mabibi na bwana, mkuu wetu wa mkoa anajisikiaje kwamba kasi ya uwekezaji inaanza sasa baada ya miaka labda 1-2 migumu kidogo ya COVID, wageni kuto kuingia? Tusikie salamu za mkoa tafadhali. Naomba nikukaribishe Mheshimiwa John Mongela kwa makofi yetu mengi sana. Na je, una matumaini gani sasa? Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wote katika meza kuu, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa mabalozi na wadau wote ambao tumefika. Mheshimiwa Rais, kwa niaba nifikishe kwako shukrani kubwa kwa kazi kubwa unayoifanya. Asilimia 80 ya watalii wanaoingia nchini kwetu wanapita mkoa wa Arusha, na hivyo kufanya mkoa wetu wa Arusha kuwa ndio kitovu kikubwa cha utalii nchini. Kwa kuja hoteli ya viwango vya kimataifa vya hadhi ya nyota 5 inazidi kuimarisha nafasi ya mkoa wetu kwenye sekta ya utalii. Lakini kubwa zaidi ni juhudi zako tokea ulipoingia kusukuma sekta hii ya utalii. Tunategemea makubwa sana, tunakuombea, tunaona dalili njema za uchumi wa mkoa wetu na kuipa nafasi mkoa wetu kuchangia zaidi kwenye uchumi wa taifa letu. Lakini niseme tu, nikupongeze kwa kampeni kubwa uliyotuongoza ya chanjo dhidi ya uviko COVID-19. Imetusaidia sana kwenye mkoa wetu, na sisi tukuahidi kwa uongozi wako tutaendelea kuhamasisha wananchi wetu ili tuweze kujilinda na mwisho wa siku kuchangia zaidi kwenye uchumi wa nchi yetu. Kuna mengi sana ya kusema. Kuna kundi kubwa la wadau wa utalii. Kwa ruhusa yako, ningeomba wadau wa utalii wa sekta ya umma na sekta binafsi wasimame ili Mheshimiwa Rais aweze kuwaona. Nashukuru. Mheshimiwa Rais, tutarudia mara nyingi, lakini umefanya makubwa sana kwenye mkoa wetu na nchi yetu, na sisi tukuahidi wote ambao umetuamini kwenye nafasi mbalimbali tutaendelea kufanya kazi, na nitambue uwepo wa wakuu wa mikoa wenzangu ambao ni eneo hili kanda hii ya kaskazini. Kakaangu Kamako, Mheshimiwa Kagaigai na Mheshimiwa Malima kutoka Tanga. Baada ya kusema hayo, nirudie tena Mheshimiwa Rais kukushukuru. Tunakuombea, tunakutakia kila la heri. Mwenyezi Mungu akusimamie, na sisi tunakuahidi kutimiza malengo yako na ndoto zako. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa John Mongela. Na kwa upande mmoja uhimili wa serikali, naomba niwainue wawakilishi wa wananchi, waheshimiwa wabunge tafadhali wa mkoa na mikoa jirani. Naomba niwainue wote tafadhali, naomba tupige makofi nanyi pia. Hongereni sana ambao mmetembelea, basi tuna mengi ya kujifunza na kuelekezana katika kwa namna hii.
Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mabibi na bwana, na sasa tumkaribishe mgeni wetu ambaye ametokea Hispania moja kwa moja. Mtendaji mkuu Melia Hotels International, Gabriel Escar. Sir, please join me at the lectern where you are. And if you do not mind, sir, may I please reserve the honor of welcoming the chairman of Al-Wardi Investments after your speech. And we'll give him a rousing clap, please. Mabibi na bwana, ndugu Gabriel Escar. Karibu sana. Karibu Tanzania. Thank you. Your Excellency, Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Honorable Dr. Damas Numbara, Minister for Tourism and Natural Resources, Excellencies, Member of the Diplomatic Corps present, Honorable John Mangela, the Regional Commissioner of Arusha, Honorable Minister present, Honorable Members of Parliament present, Mr. Ali Said Al-Bawardi, the Chairman of Al-Bawardi Investment, a good friend, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon, Jambo. I'm humble and I consider it a true privilege to be present at this, the grand opening of what has instantly become one of Tanzania's finest hotels, the Gran Melia Arusha. Today's official opening ceremony marks the peak of a long process involving many stakeholders. We would like to extend our profound gratitude to you, Your Excellency, and your entire government for the enabling environment which has allowed this project, together with Al-Bawardi Investment, to flourish. We look forward to the other projects this great partnership will undoubtedly accomplish. This magnificent and stunning 5-star hotel was built with passion by Mr. Al-Bawardi and his team. I would like to express gratitude to Mr. Al-Bawardi for the trust he has in Melia Hotels International. This trust has allowed us the privilege of managing 3 of his luxury hotels in Tanzania and 3 other prestigious hotels in Dubai, in London and Argentina. This opening is extra special and it sparks hope that we are beginning to see a positive shift from the devastating pandemic that took place in the whole world. I would like to congratulate the government of Tanzania for the very decisive measures towards the COVID-19 pandemic and how effectively has managed to keep the Tanzanian economy stable. Melia Hotels International began in the early 1950s with just one hotel. With great business partners such as Mr. Al-Bawardi, we have grown to a collection of more than 390 hotels in 40 countries on 4 continents. As all of us in this industry know, our dreams and inspiration have to be executed by exceptional people to reach the high level of service that is expected from a 5-star hotel. Therefore, I would like to thank the entire Gran Melia Arusha team, starting from our general manager, Nicolas, and for their tireless efforts to bring to life these dreams and showcase this beautiful investment at the level it deserves. The Gran Melia Arusha shows that great leadership, strong partnerships, and the wonderful people to the Republic of Tanzania are an unbeatable combination. We are proud to be part of this journey with you. Asante sana. Have the honor of welcoming the chairman, please. Mabibi na bwana, makofi mengi sana. Mr. Ali Al-Bawardi, chairman of Al-Bawardi Investment. Neno kutoka kwake sasa. Your Excellency,
President of the United Republic of Tanzania. Honorable guest, I am delighted to welcome you to Gran Melia Arusha, one of our most iconic properties and most beautiful hotel in Africa. The redevelopment of Sabasaba is the fulfillment of a 15-year journey to have a hotel in every major city, both in Tanzania and Zanzibar. Your Excellency, from our very first meeting all these years ago, you were instrumental in encouraging me to invest in Tanzania tourism sector. And I remember the first time I met you 12 years ago. I'll show you the photo in Zanzibar. And I remember you encouraging me to invest. And thank you. The construction and completion of Gran Melia would not have been possible without the assistance of your government at all levels, for which ASB is thankful. It is my honor to continue investing in this wonderful country and to support your policies in the very same manner you have always supported me. Asante sana. Is the chairman sure he's done? If he is, that was short and sweet, and he's happy with everything. So let's put our hands together to piga makofi mengi sana. Asa rafiki yangu sitakuboa na maneno mengi sana. Bwana nafahamiana. Asante kwa kuja tu hapa. Napendeza sana. Asante sana mwenyekiti. Thank you. Shukran. Na sasa mabibi na mabwana, naomba nielekeze ratiba kwa salamu na neno la Mheshimiwa Waziri Dr. Damas Ndumbaro, mbunge wa Songea. Naomba nikuinue Mheshimiwa Waziri wa Mali Asili na Utalii. Nawe una heshima kubwa ya kumkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan kwa hotuba yake. Makofi kwa Mheshimiwa Ndumbaro. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, viongozi wote tulioketi meza kuu, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa wakuu wa mikoa, waheshimiwa wabunge, Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Spika wa Bunge la Afrika Mashariki, wadau kutoka sekta binafsi, waheshimiwa mabalozi, mabibi na mabwana, salamu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kabla yangu ameongea Bwana Ali Albawad. Speech yake imekuwa fupi sana. Hivyo ndivyo watu wenye fedha walivyo. Wanaongea kidogo sana. Sasa msubiri sisi ambao hatuna fedha, tunaweza kutumia masaa mawili hapo. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais, awali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya, uzima, lakini muhimu zaidi kwa kuwezesha wewe kusafiri salama na kuja Arusha. Tukushukuru na kukupongeza zaidi kwa kazi nzuri unayofanya, hususani katika sekta ya utalii. Umefanya mengi sana. Mheshimiwa Rais, wadau wa utalii walioko hapa ni mashuhuda. Umeifufua sekta ya utalii kutoka pale ambapo ilikuwa imelala kabisa mpaka sasa inafanya vizuri. Kuna baadhi ya mambo machache ambayo umeyafanya Mheshimiwa Rais, kwa ufupi kabisa naomba niyaseme. Kwanza, kuleta chanjo ya uviko 19.
Jambo hili limeleta sana imani kwa watalii na hatimaye sasa Tanzania imeonekana kuwa nchi salama na idadi ya watalii imeongezeka. Lakini pili, Mheshimiwa Rais, uliacha shughuli zako nyingi sana ukaamua kufanya Royal Tour. Royal Tour ile imesikika dunia nzima na tayari tumepata wawekezaji wengi sana kutokana na Royal Tour ambayo umeifanya. Lakini Mheshimiwa Rais, umeboresha usafiri wa maji na wa anga. Umepokea ndege 2 kule Zanzibar. Umeagiza ndege nyingine 4 za ATC. Lakini kwa kipindi cha miezi mitatu, mashirika mapya 3 ya ndege yameanza kuja Tanzania. Ni kutokana na kazi nzuri ambayo unayofanya. Lakini pia Mheshimiwa Rais, umetupatia Wizara ya Maliasili na Utalii shilingi bilioni 90.2 kwa ajili ya kufufua utalii, hususani miundombinu katika sekta hii ya utalii. Mheshimiwa Rais, juhudi hizo zimezaa matunda. Kuanzia kipindi cha Januari mpaka Oktoba mwaka huu, tumeweza kuongeza idadi ya watalii kwa 52% ukilinganisha na kipindi kama hicho mwaka jana. Ongezeko la 52% linatokana na juhudi zako Mheshimiwa Rais. Tunakushukuru sana. Lakini katika kipindi cha robo mwaka, Julai mpaka Septemba mwaka huu, tumeweza kuongeza watalii kwa 248% ukilinganisha na kipindi kama hicho mwaka jana. Mheshimiwa Rais, hizo ni juhudi zako, tunakupongeza zaidi. Lakini kwenye mapato Mheshimiwa Rais, na hili nadhani Mheshimiwa Mwigulu anataka kusikiliza kwa makini zaidi, katika kipindi cha Januari mpaka Oktoba mwaka huu, mapato yatokanayo na utalii yameongezeka kwa 69% ukilinganisha na kipindi kama hicho mwaka jana. Mheshimiwa Rais, ufunguzi wa hoteli hii ni ishara kwamba wadau wanaunga mkono juhudi zako. Na mwekezaji ambaye ametujengea hoteli hii, ndugu yangu Al-Bawadi, ana hoteli takriban 350 dunia nzima katika nchi 40. Inafanya kwamba kuwa na wastani wa hoteli 9 katika kila nchi aliyowekeza. Hapa Tanzania ana hoteli 6. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, sisi Wizara ya Maliasili na Utalii tunamdai Al-Bawadi atuongezee hoteli 3 ili afikishe wastani wa hoteli 9 ambao anazo nchi nyingine. Mheshimiwa Rais, Tanzania bara ina hoteli za nyota 15. Kati ya hizo 27% zinamilikiwa na Al-Bawadi na kampuni yake. Tunamshukuru sana kwa kuwekeza Tanzania na kutusaidia katika masuala ya ajira, kodi, utalii na kukuza uchumi wetu. Mheshimiwa Rais, nimshukuru pia Gabriel ambaye ndiyo CEO wa Gran Melia duniani kote kwa kuacha shughuli zake kuja kuungana nasi. Tunamkaribisha pia kuja kuwekeza zaidi Tanzania. Mheshimiwa Rais, kazi yangu ilikuwa ni fupi tu, kukuomba na kukaribisha uje uongee na hadhira iliyoko hapa, na kupitia hadhira hii uongee na Watanzania wote kuhusiana na zoezi ambalo umelifanya hivi leo katika hoteli ya Gran Melia hapa Arusha. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima naomba nikukaribishe. Asante. Mabibi na bwana, tusimame. Let's be upstanding and let's put our hands together. Makofi mengi sana. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu sana utuhutubie. Yes. Asante sana, naomba tukae. Kawaida ningetakiwa kuzungumza kwa Kiswahili, lakini kiangalia sura ya ukumbi na wawekezaji wetu, sababu ilipokuwa akisema Kiswahili ilibidi nijigeuze kuwa mtafsiri kwa Al-Bawadi. Sasa ili iwe hiyo kazi, naomba mniruhusu nizungumzie kwa Kiingereza. Honorable Dr. Damas Ndumbaro, Minister for Natural Resources and Tourism,
ministers from the United Republic of Tanzania, and our sister Rebecca, the Deputy Prime Minister and Minister for East African Affairs from Uganda, Honorable John Mongela, Arusha Regional Commissioner, and other regional commissioners here present. Could see the regional commissioners from Tanga, Kilimanjaro, and Manyara. Mr. Al-Said Al-Bawardi, founder and chairman of the Al-Bawardi Investment Groups. Al-Bawardi Ali, you have never changed. You have the same spirit. General East African Community, Ambassador Peter Mathuki, I'm glad to see you here with us. Mr. Ludovic Nduhie, Deputy Permanent Secretary, Minister of Natural Resources and Tourism, Honorable District Commissioners, Mr. Your Worship the Mayor, Maximilian Martel Iranke, thank you for being with us here. Religious leaders here with us, Excellencies, members of the, I've mentioned the media management and staff, distinguished guests, members of media fraternity, ladies and gentlemen, my sisters and brothers, I salute you all in the name of the United Republic of Tanzania. It is indeed a great honor and pleasure for me to be here today to officiate the opening of Gran Melia Hotel in this tourism hub of Arusha. At the outset, allow me, Mr. Chairman Al-Bawardi, to take this opportunity on behalf of the people and the government of Tanzania to thank you, first for deciding to invest in our country, and second for bringing Gran Melia in Tanzania, which is one of the reputable hotel brands in the world. This particular investment is a clear manifestation of the presence of a conducive environment for tourism in our great country. So we thank you very much. I understand, Mr. Chairman, that the Al-Bawardi Group, the Al-Bawardi Group, the holding company of Gran Melia, has been in Tanzania for over 15 years and has a proven track record of developing best-class hotels, including Hyatt Regency Kilimanjaro in Dar es Salaam, the famed Four Seasons Safari Lodge in Serengeti, Melia Serengeti Safari Lodge, Park Hyatt Stone Town Zanzibar, Melia Zanzibar Beach Resort, and now the Gran Melia here in Arusha. Thank you very much. This establishment, whose inauguration we are witnessing today, will place Tanzania in the world map of Gran Melia Hotels, which is a household name with more than 350, 380 hotel chains in more than 40 countries worldwide. I would like to express my gratitude to you, Mr. Al-Bawardi, for your love to Tanzania and your generous decision to adding more investment in our beautiful country. Thank you so much. Mr. Chairman, ladies and gentlemen,
As we welcome you to invest in Tanzania, allow me also to give you an overview of the Tanzania tourism. Nature-based tourism is the key tourism product in Tanzania, with about 32.5% of its land mass set aside as protected land, comprising nature forests, wetlands, and wildlife areas. The long tradition of respect for nature makes Tanzania a home to unsurpassed natural resources. Beach tourism is another tourist attraction, with the white sand beaches of Zanzibar providing a world-class tourism, our tourist product. Cultural and historical tourism are pull factors for special interest tourists, with the, now this word, I'll try hard, with the paleontological and archaeological sites in the Ngorongoro. You have heard those words, eh? So they're in Ngorongoro area, providing most compelling and undisputable evidence that men started walking upright from as far back as 3.6 million years ago. And with this available evidence here in Tanzania, coupled with the rich wildlife around, some religious historians may agree with me and may argue that this is a place where the Noah's Ark came to rest in Tanzania. After the months of world engulfing flood, they arrived in Tanzania and came to rest here. Is it not true? Yeah, it's true. Thank you. Indeed, Tanzania tourist attractions have been receiving international recognition, to which Tanzania was named by SafariBookings.com the best safari destination in Africa, with the icons of Mount Kilimanjaro, the Ngorongoro crater, Zanzibar, and the Serengeti National Park being nominated in the list of 7 natural wonders of Africa. Tanzania was also named by the New York Times and the Lonely Planet as the best African destination to visit. The Ngorongoro crater was named by FoxNews.com as one of the world's most amazing craters in the world. In 2020, the World Travel Award named Serengeti as Africa's leading national park. This year, the TripAdvisor has named Serengeti the best national park in the world. And this is Tanzania, just to mention a few attractions. We have many, Mr. Chairman, so you may come and invest more and more and more. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, our continued efforts to promote these resources for tourism has indeed made tourism become one of the leading economic sectors in Tanzania. In 2019, Tanzania received 1.5 million tourists and generated more than $2.6 billion, which comprised of more than 25% of the total exports earnings. The sector also supported nearly 1.6 million direct and indirect jobs. The government of Tanzania recognizes this great economic importance of tourism to the economy of our country, and we are working hard to improve on the business environment and develop and upgrade our physical infrastructure, including roads, railway, air, and waterways, so as to create conducive environment for all tourism players and investors to smoothly operate in here. I wish to assure you all that the government is fully committed to the successful development of tourism in Tanzania, and we continue to ensure that there is a better socioeconomic environment for this development to take place.
ladies and gentlemen, COVID-19 has been an international guest with negative effects. Tanzania has never been an exception. We have been affected by this pandemic. In 2020, the number of international tourists who visited Tanzania decreased by 59%, from 1.5 million in 2019 to 620,867 in 2020, and a number of jobs were lost. Revenue generated from the same decreased by 72.5%, from $2.6 billion in 2019 to $0.715 billion in 2020. This has not been easy for the government, the investors, and the people of Tanzania. And so, to safeguard the interest of all, the government adopted a series of unparalleled measures for prevention, control, and treatment, which has effectively curbed the spread of the epidemic in the country. To ensure the tourism sector responds to COVID-19 prevention and control requirements, the government, through the guidance of the WHO, World Health Organization, and the World Travel and Tourism Council, developed national standard operating procedures to prevent the spread of coronavirus in the tourism-related activities in the country. The SOPs provide guidance to health and safety issues to be observed by all operators in the tourism supply chain. Effective implementation of SOPs enable Tanzania to be awarded with a WTTC Safe Travel stamp, so we are safe. Indeed, Tanzania is among the few countries which continue to receive tourists in a safe manner, even during the COVID-19 itself. So now we are much safer. Come one, come all to Tanzania. Mr. Chairman, in addition to these efforts, Tanzania has also joined the COVAX facility to ensure that our people get access to COVID-19 vaccines. And you will all recall that on 28th July this year, my country launched the country's vaccination campaign against coronavirus disease, after myself receiving the first shot of the vaccine. So the campaign is rolling on, and more people are getting vaccinated. So rest assured, Tanzania is safe. As I said, come in groups. We'll take care, very good care of you. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, before I exit the podium, I want to remind you that Tanzania has a multiplier effect that touches on almost every sector of the economy. It is my sincere hope that Gran Melia will contribute in poverty alleviation amongst Tanzanian farmers and fishermen by utilizing locally produced food and beverages. We have very nice wines in here. The Dodoma wines, the Bukoba wines, and all this. And we have a number of fruits and vegetables. So please don't export, we have them. I also hope that you will promote Tanzania tradition and culture by serving affordable, typical Tanzania cuisine in your restaurants. You have shown me the international restaurant up there with the Spanish vionjo, but then you have shown me an Indian restaurant as well. I didn't see the Tanzanian restaurant. So I hope it will be there, ugali will be served. Oh yeah, the Saba Saba restaurant. Yeah, you are right. Thank you. So ugali and banana and all this mitori will be served in Saba Saba restaurant.
Thank you, Mr. Baori. Thank you very much. So, may I, on behalf of the government, reiterate our continued support and cooperation in the promotion of Destination Tanzania, and wish to assure you that we shall do all we can to have these investments promoted more vigorously. Furthermore, I wish to assure you, Mr. Chairman, that we shall continue to patronize this hotel. Yeah, thank you. Ladies and gentlemen, having said all that, it is my pleasure and honor to declare that the Gran Melia Hotel is now officially open. We rise. Thank you so much. Thank you for listening. Asante Nimeambiwa sana. kuna offer za nights leo, sijui zipo. Kwa wale wageni, you may get in. Lakini mnaruhusiwa kulipa pia. Asante sana. Makofi, makofi. Mbona siyasikii makofi jamani? Asante, karibuni tuketi. Mheshimiwa Rais, mimi naona kwa kuzungumza Kiingereza nao umefupisha sana hotuba. Nilikuwa kama na hamu hivi Kiingereza kingekuwa na vionjo mbalimbali hivi ambavyo tungeendelea kukusikiliza unaizungumzia nchi hii. Umeizungumzia vizuri sana. Jamani, naomba tupige makofi jamani. Utabisha vipi nusu ya wanyama wote wa dunia wako hapa, walishushwa hapa. Si ndio jamani? Si ndio namna ya kuifikiria hivyo? Mheshimiwa Rais hajakosea. Jamani, tujiunge jamani pamoja kwa makofi jamani. Tunu zetu hizi. Na ndio maana tumeanza na sala na tumeombwa tuziendeleze. Tutunze mali asili zetu hizi. Mheshimiwa Waziri yuko hapa. Wenyeji wetu ndio anachokitaka. Hata mimi ambaye naingia na kutoka na chumba tu kidogo cha kudoea kwa leo. Basi nafurahia kuona kwamba nasafiri na watalii kutoka Zanzibar wanatokea hapa wanaendelea kuzunguka. Jamani, tujipigie makofi wa Tanzania kwa tulicho nacho. Nisipoteze wakati. Tuna zawadi kwa ajili yako Mheshimiwa Rais ambayo itatolewa maelezo. Naomba anayehusika asogee kwenye podium tafadhali, au upande wa wazungumzaji kule. Utamkabidhi mwenyekiti wetu ambaye ataielezea, na naomba tu nikumbushe kwamba katika hotuba ambayo tumeisikia, moja kati ya falsafa zao kuu kwa wawekezaji wetu ni kumbukumbu. Kukubakisha na kumbukumbu sio tu ya nchi yako lakini dunia nzima. And so we heard in the speech that you value memories. And this will be an interesting souvenir. So who has it? Nani anayo? Naomba uje nayo mbele tafadhali. Na upande hapo juu jukwani. Is it being unwrapped? There's something I don't see. Sioni. Okay, here it is. Here it comes. Inakuja hii sasa hapo. Hi. Chairman, Honorable Ali Al-Boardi, do you have a word for us on what this gift is? Please honor us. All right, the GM will do that. Thank you. Your Excellency, in your speech, which was so incredibly touching and so wonderfully factual, you mentioned that poverty alleviation is absolutely critical because it touches every part of the economy and every household. So we're proud to say today that one of the ventures that we have begun here at the Gran Melia Arusha is a small business of employing, empowering, and equipping disabled people within the community to allow them to use their incredible talents to manufacture items that can be used in our hotels, that can be used in homes. And so for us, it's the most incredible project
made by the most unbelievable people. And I'd like to just thank everybody at Sana and the support of all the hotels that recycle their waste in our efforts to help conserve the environment and also alleviate poverty. So please accept a gift from us, from Sana. Makofi mabibi na bwana, asante sana. Hii ni zawadi kutoka moyoni, from the heart. Kwa hakika kabisa. Na wapiga picha wetu, naomba tuwape nafasi kidogo mpate picha wakati Mheshimiwa Rais anafurahia zawadi hii. Safi kabisa, inapendeza sana. Ukitaka kujua kwamba kweli hoteli hii ni wabunifu sana na wanawatumia wabunifu wa Tanzania, angalia milango. Unaona nini? Vishikizo vya mlango. Ukuweza kutegemea kwamba Comrade Kipepe angeweza kuacha rungu lake na likianguka ukimkosa basi unakwenda kuweka kama kishikizo cha mlango, si ndio? Naomba tupige makofi mengi sana. Ni ubunifu na vitu vya vivutio sana kwa kweli. Haya, sasa ndugu zangu, tumezinduliwa hoteli yetu ya Gran Melia Arusha. Ukaribisho ndio huo. Ambao hamkupata nafasi ya kuona ambapo amezuru Mheshimiwa Rais, naomba tutembelee. Na hapa ukitaka kuondoka na mataulo na vitu vingine, kuna kinotice kinasema unaweza kulipia, sio lazima uondoke navyo bure. Ni kitu kizuri na mimi nitafanya hivyo. Kwa hiyo ni vivutio ambavyo vitanifurahisha kwa siku ya leo kuwepo hapa. Naomba nawe kama alivyotukaribisha Mheshimiwa Rais tuweze kufurahia kama Watanzania pia uwekezaji huu. Naomba tupige naye picha ya Mheshimiwa Rais kama sehemu ya mwisho kabisa ya matukio katika ratiba yetu. Najua atakuwa anaelekea katika majukumu mengine ya msingi sana. Na naomba nitaje makundi ambayo yatakuwa yanatoka baada ya meza kuu kuwatangulia katika eneo la upigaji picha. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa salamu za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunasema kazi, uwekezaji. Asante sana Mheshimiwa Rais, naweza sasa nikuwainua katika meza kuu ili tuweze kuongozwa katika eneo la picha na baada ya hapo kuelekea kwenye shughuli nyingine. Naomba mabibi na bwana tusimame. Na makundi yafuatayo, the following groups, please filter through this door here as Her Excellency and the high table leave through the other door. Wengine naomba tubaki tusubiri kwa matangazo mengine ya msingi sana. Waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa wakuu wa mikoa, waheshimiwa ma-DC, naomba tupige makofi wakati mheshimiwa anatoka. Mwenyekiti wa chama, Your Excellencies, ambassadors and high commissioners, our foreign dignitaries, waheshimiwa wabunge Tanzania na East Africa, waheshimiwa viongozi wa dini, naomba tuelekee kwenye eneo la picha haraka. Mheshimiwa Meya, naomba tafadhali ujiunge na uongozi wa mkoa. Makofi, makofi. Let's put our hands together. We just had a fantastic event. All right. So may I please welcome Wakilishi Management, Exco Melia, Gran Melia, and Wakilishi staff wa Hoteli pia vile vile. Ladies and gentlemen, may I please request that you be seated. I need to move out for a minute. Please be seated and just be patient for a while because you know what it's like when they're about to leave. So just take it easy. All right. Thank you. Thank you for your patience.